Ciao. Shall I continue? Yes. Yes. Actually, one thing is, I want to move up here and open this window. Yes. Because we need some oxygen in here. Otherwise, when we fall asleep, I don't want to have to pour the air in the back of my head. Вие може да се приближите малко. Разместно. Ти имат същите. Да.
Батерията мама да не се хаби. Трябваше да пуснете за лекцията. Не, вече няма да сте. Това са нашите, нали?
Om Agyantimanasya Agyanandasalakaya Chakshun Militam Dina Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapadam Yena Bhuttane Swayam Rupam Karamayam Darati Swavalantikam Namam Vishnu Bharakasya Pistha Bhuttane Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Neme Govani Pachoyne Nevashisha Shunyavari Pasadari Shatarine Anshakapa Trivasha Kripasan Vevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. This has to be closer or not? It's okay. Okay, so thank you for your patience. И така, благодаря ви за търпението. Maybe I should explain a little bit that my voice is really my weak point. Трябва да обясня, че гласът ми е слаба част. Yes, I have to be so careful because very easily I lose it completely and then I cannot say anything for 1 week. Трябва много да внимавам, защото може да го изгубя напълно и с цяла седмица няма да мога да кажа нищо. Yes, so, you know, it's old age and I've been talking all my life for many years in the street on Sankirtan all day. So that's what it is. Това са резултатите от възрастта и от това, че преди години съм говорил през целия си живот, включително на улицата, разпространявайки книги. I cannot even tolerate incense anymore. It immediately affects my voice. Дори инсенс не мога да понасям, защото веднага се отразява на гласа ми. So if I have to speak for 1 hour without microphone, this will kill my voice. И ако трябва да говоря в продължение на 1 час без микрофон, това направо ще убие гласа ми. Yes, so that's why I was insisting that some microphone has to be here. Затова настоявах да имаме микрофон. Извините, пожалуйста. You say this in Bulgarian? Извините, пожалуйста. Извинете. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Тоест, това е this is in Russian. Моля, прощавайте. Okay. So, who is meeting me today for the first time? Кой ме среща днес за пръв път? Okay, so maybe I just say a few little words to introduce myself. Ще кажа няколко думи, за да се представя. So, I am originally from Germany. Произхождам от Германия. But I haven't lived there for almost 40 years. Но вече почти 40 години не живея там. So I met Krishna consciousness in Australia in 85. Срещнах се с Кришна съзнание в Австралия през 85-та година. While traveling the world looking for higher purpose to life. Докато пътувах из света и търсех по-висша цел на живота. And 1 week after meeting the devotees, I moved into the ladies' ashram. И 1 седмица след като срещнах преданите, се преместих в ашрама за жените. Yes, and I was for 4 years in Sydney in the ashram. И там прекарах 4 години в ашрама в Сидни. And then I was also married for 10 years. След това в продължение на 10 години бях омъжена. So I didn't always look like this. Не винаги изглеждах по този начин като сега. I had long hair and earrings and nose ring and
makeup and colorful saris and everything. Имаха и коса, и обици, и също грим, цветно сари и всичко останало. And during my 10 years of married life, we established the temple in Riga, in Latvia. И след тези 10 години семейен живот установихме храма в Рига. So that was from 89 to 99. Това беше от 89 до 99. Yes, it was very adventurous time in pioneer spirit. Това беше време изпълнено с приключения, пионерска дейност. The first programs we had to do in the forest, hiding from the KGB. Първите програми трябваше да провеждаме в гората, криейки се от КГБ. Yes. So then 1999 my husband decided to take a break from Krishna consciousness. През 99-та година моят съпруг реши да прекъсне с Кришна съзнание. Yes, so he gave up the practice and he gave up me and moved on. Изостави практиката, изостави и мен и просто замина на някъде. So and then I moved to the next phase in life, the renounced phase in life. И аз пък навлязох в следващата фаза на живота в отречение. So and since 1999 I'm basically living out of a suitcase. И от тогава, 1999, живея с един куфър. Koffer. That's German, Koffer. Yeah. So you got a few German words too, not only Russian ones. Yeah, so and I usually spend 5 months per year traveling in India and Bangladesh. Обикновено прекарам около 5 месеца в Индия и Бангладеш. And doing programs in all different temples there. И като правя програми в различни храмове там. So and then the rest of the year, the other 7 months, I'm all around Europe. I used to spend a lot of time in Ukraine, which is now not possible. През останалите 7 месеца съм в Европа, пътувам в Европа. Преди прекарвах доста време в Украйна, но сега заради обстоятелствата това не е така. But I also visit USA, Canada, Australia, New Zealand, like that. Но също така посещавам Съединените щати, Канада, Австралия, Нова Зеландия. Okay, and this is the second time I'm in Sofia. И това е моя втори път гостуване в София. Okay. Yes, so today's topic is envy. И така темата днес е завистта. Our main obstruction in relationships. Основното препятствие в взаимоотношенията. So this is quite an interesting topic, I believe. Считам, че това е една доста интересна тема. Because very often we think envy, I don't have that. Only the other people, they are so envious, especially of me. But I am not envious. Обикновено считаме, че това не се отнася за нас. Ние не изпитваме завист. Виж, другите хора, те завиждат. Особено на мен си завиждат доста. So, actually, in the fifth canto of the Bhagavatam, in the word-for-word translation, there is Kalaha, the envious, and Prabhupada puts in brackets, almost everyone. В един от преводите в Шримад Бхагаватам, в превода дума по дума, думата Калаха е преведена като завистлив и в скоби Шрила Прабхупада е поставил почти всеки. So almost everyone means most likely we are included. И почти всеки означава, че най-вероятно ние сме включени в тази бройка. Yes. So Prabhupada has a very special sense of humor. Шрила Прабхупада има много специфично чувство за хумор. So let us understand how is this envy coming about. Нека разберем как се появява завистта. So it comes from the desire of wanting to enjoy. Тя се появява от желанието да се наслаждаваме. So if this is our main spirit and consciousness we want to enjoy,
Ако основният ни дух и съзнание е, че искаме да се наслаждаваме, then immediately envy enters. незабавно завистта влиза в нас. Yes. Not only towards those who have something which we don't have, Не само към тези, които притежават нещо, което ние нямаме, but it actually comes out in all relationships. но просто влиза в нашите взаимоотношения. I like to understand envy as a certain state of heart. Аз разбирам завистта като определено състояние на сърцето. It's a certain consciousness. Това е определен вид съзнание, And it comes out in all relationships. което се излъчва във всички взаимоотношения. Basically, we try to establish in all relationships our superiority. Обикновено във всички взаимоотношения се опитваме да установим своето върховенство. Yes. So the principle is very simple. As soon as sense gratification is the goal in life, there will be envy and competition. Принципът е много прост. Веднага, т.е. навсякъде, където има желание за сетивно наслаждение, веднага се появяват завистта и конкуренцията. And then also envy and false ego. They are very good friends. А пък завистта и лъжливото его са много добри приятели. They like to move around together. Те обичат да се разхождат наоколо заедно. Yes. So now let me establish that this discussion is not meant for us to point the finger at others and say, oh, just see, they are envious. Искам да изясня нещо, че тази дискусия няма за цел да ни накара ние да започнем да сочим другите и да казваме, о, ето виж, той завижда. Yes, because we will discuss how envy manifests towards seniors, towards equals, towards juniors. Защото ние ще разгледаме как завистта се проявява към хора, които имат по-висшестояща позиция от нас, тези, които са на същото равнище като нас и тези, които са на по-ниска позиция от нас. Yes, and very easily when we talk about envy towards inferiors, we may think, oh, my authority, my senior, they must be envious of me. Защото когато ние говорим за завист към по-нисшестоящи, ние може да започнем да си мислим, о, моите висшестоящи също те ми завиждат. Yes. So what does it mean if this comes into our mind? What does it indicate? Какво посочва това или какво показва това, когато такива мисли се появят в ума ни? Какво мислите? Yes. No, more clear and simple. What does it mean? На по-прост език, какво означава това? If we do this, think, oh, they are envious of me. О, те ми завиждат. We are envious, exactly. Ние сме тези, които завиждаме. So let's not allow our envy to manifest in that way. Така че нека не позволяваме завистта ни да се проявява по този начин. Okay. So I would like to discuss one verse from the Bhagavatam with you. Бих искала да обсъдим един стих от Бхагаватам с вас. This is 4:8:34. Това е от четвърта песен на Шримад Бхагаватам, 8 глава, 34. 4:8:34. Yes. Yes? I found. Okay. Is here anybody who does not understand Bulgarian? Има ли някой, който не разбира български? No. Okay, then maybe we can save ourselves to read the English. And you just read it slowly and with emphasis. We don't understand Bulgarian. Who? Umar is sitting here. Yes, can you say the verse? So we will Is read, it? Yeah. Where are you from? Maybe you can give Egypt, me... wow. I will give him the... How exotic. One place where I have never been. Okay. Translation and Yes, purport. translation and purport, but slowly and with emphasis
And you all carefully listen, because we want to collect together the behavior towards seniors equals juniors, envious and non-envious. Моля ви, слушайте внимателно, защото трябва да... целта е да разберем описанията, които са дадени за завистта към висшестоящи, равнопоставени и нисшестоящи. Okay, so. Текст 34. Всеки трябва да се ръководи от следните принципи. Когато срещне по-достоен от себе си, трябва да е щастлив. Когато види по-недостоен от себе си, трябва да се отнася към него с състрадание. А когато срещне равен на себе си, трябва да завърже с него приятелство. Човек, който следва тези принципи, не изпитва влиянието на трите вида страдания в материалния свят. Коментар на него Божествена милост Еси Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупад. Когато видим, че някой знае повече и е по-способен от нас, в най-честия случай ни обзема завист. Когато срещнем човек, който знае по-малко от нас и е по-неспособен, му се присмиваме. А когато открием равен на себе си, започваме да се гордеем с делата си. Това е причината за всички материални страдания. Затова великият мъдрец Нарада съветва предано отдадените да постъпват по правилен начин. Вместо да завиждат на по-способните, те трябва да ги посрещат с радост. Вместо да се държат високомерно с по-неспособните, трябва да се отнасят към тях с съчувствие и да им помагат да развият по-добри качества. А когато човек срещне равен на себе си, вместо да се хвали пред него с успехите си, трябва да му стане приятел. Освен това, всеки трябва да изпитва състрадание към обикновените хора, които страдат, понеже са забравили Кришна. Който следва тези важни принципи, ще бъде щастлив в материалния свят. So one thing is interesting, that 3 times it is mentioned that if we just act in a non-envious way, we can be happy. You know? Интересното е, че тук на 2 пъти се отбелязва, ако действаме по начин, който е лишен от завист, ние ще бъдем щастливи. So in the verse it says, in this way one is never affected by the threefold miseries of this material world. Wow, this is amazing. Yes. Казва се в стиха, човек, който следва тези принципи, не изпитва влиянието на трите вида страдания в материалния свят. Не е ли удивително това? And then in the middle of the purport it says, these are the causes of all material tribulations. А пък по средата на коментара се казва, това е причината за всички материални страдания. And then at the end it says, how does it say? I don't have the end in my verse. These important functions will make one happy within this material world. Exactly, yes. Който следва тези важни принципи, ще бъде щастлив в материалния свят. Yes, so I mean, this is already quite amazing. Yeah? Самите тези твърдения сами по себе си са удивителни. So we can actually be happy in this material world. С други думи, можем да бъдем щастливи и в този материален свят. If we just learn how to act with non-envy. Ако се научим как да действаме без завист. And in one sense we can say, if we act in a non-envious way, we are actually not part of the material world. Yeah? В известен смисъл дори можем да кажем, че ако действаме лишени от завист, ние дори не сме част от материалния свят. In other purports, Prabhupada explains that in the spiritual world, there is no question of sense gratification. На други места, в коментарите си Шрила Прабхупада обяснява, че в духовния свят и въпрос не може да става за сетивно наслаждение. All the residents there, their only desire is to please Krishna. Единственото желание на жителите там е да удовлетворят Кришна. And therefore there is no envy. И за това няма завист. Yes, envy does not exist in the malicious way. Завистта по този унищожителен начин не съществува там. Yes, so therefore if we are non-envious,
we are actually already living in Vaikuntha consciousness. С други думи, ако не завиждаме, ние вече живеем с Вайкунта съзнание. Yes, we are not part of this material world. Yeah. Тоест не сме част от този материален свят. Yeah, so now let us collect the different aspects of the envious behavior towards the seniors. What's the envious? And then we look at the non-envious. Това, което ще разгледаме сега е в какво се изразява завистта или поведение свързано с завист към по-висшестоящи. Ще разгледаме завистливи и независтливи. Maybe let's remember what did Prabhupada say, what's the envious behavior towards seniors? Нека си припомним какво каза Шрила Прабхупада за the non-envious, sorry, the за non-envious, независтливите по отношение на по-висшестоящите. Yeah, we are pleased to receive him. We are happy to receive a person, right? Ние сме удовлетворени, ние се радваме да посрещнем такъв човек. So, envious way would be, we are not so happy to see a person. За да завиждаме ще означава, че няма много да се радваме да видим определен човек. Yes, we may say, oh, nice Prabhu to see you. How long are you staying? Oh, only 3 days. Okay, all right, nice to have you here. О, да, здравей, Прабу, много се радвам да те видя. За колко време ще останеш? О, само 3 дни. Много добре. And we may be thinking, oh, thank God, after 3 days he's going again. И вътрешно даже може да си мислиме, о, слава Богу, след 3 дни си тръгва. Слава Богу, yes. So then I have again my field of influence here to myself. И тогава отново аз мога да разпространя своето влияние тук. So what else do we do? Let's imagine a senior person comes to our community. What do we do if we are envious? Нека си представим сега какво би направил човек, който е завистлив и в общността пристига по-високо поставен. What do we do? Какво правим? We are challenging him. Предизвикваме. Yeah, maybe. Може би, да. Yes, and what else? Друго какво? We present ourselves like bigger than him. Yeah, so and how do we do this? Как правим това? Arrogance. And how does that arrogance manifest? Как се проявява арогантността? With anger. Maybe. Гняв, може би. But a more simple way is that we ignore the person. Да, може би, но по-простия начин е просто да игнорираме човека. Yes, we pretend he's nothing. Not worthwhile giving any attention to. Ние дори считаме, че той не заслужава никакво внимание от наша страна. Yes. Oh, what else do we do? Какво друго Not only правим? ignore, what else do we do? Не само го игнорираме, но Well, say something bad. So we Put him down. fault find, we criticize. Right? Да, намираме грешки в него и започваме да го критикуваме. And we do that in order to diminish his position. Целта на това е да снишим, да намалим, снишим неговата позиция. And establish our superiority. И по такъв начин да установиме своето величие. These things often happen in a very subtle way. А тези неща обикновено се случват на много финно ниво. Let us imagine a senior person is visiting and leading a kirtan. Да приемем, че по-висшестоящият присъства и води киртан. And then a friend of ours says to us, oh, that was a nice kirtan, wasn't it? И наш приятел ни казва, о, това беше един хубав киртан, нали? And then we say, yes, it was all right, but I didn't like his tune, or his mridanga playing was not so good. Но ние отговаряме, да, не беше лошо, но не ми хареса как свиреше на мридангата и мелодията, която... So we find something to reduce his position, you know?
С други думи, намираме нещо, с което да снишим позицията му. And in the name of just sharing my opinion, you know, we say these critical remarks. You know? И под предлог че ни канят да изразиме мнението си, ние казваме тези критики и ги изразяваме. Now, interesting to understand, our previous Acharya, Sridhar Swami, he says, even if it is true to talk about faults of a Vaishnava means blasphemy. Дори нещо повече, един от нашите ачари, Шридар Свами, казва, че дори да е вярно, ако човек говори за недостатъка на някой вайшнава, това е злословене. Yes, even if it's true. Дори да е вярно. But just by us talking about it, pointing it out, we are actually blaspheming a devotee, the first offense to chanting the holy name. Но просто като посочваме или изтъкваме това, ние извършваме оскърбление към предано даден. Това е първото оскърбление към повтарянето на святото име. So we may be thinking, can't I say the truth? You know, can't I say my opinion? Freedom of speech? What's the problem here, you know? И може да си помислим, къде отива свободата на словото? Не мога ли да кажа истината? Yes, but it actually means to blaspheme a devotee. Yes. Да, но в действителност това поведение е оскърбително. And if we really look into our heart, you know, why do we make these remarks that, oh yes, his tune was not so nice, or his mridanga playing is not so good? You know, if we really look in our heart, we will see, yes, because we are envious. That's why we are saying it. You know? Това може да разберем, ако погледнем в сърцето си и си зададем въпроса, добре, защо наистина направих тези коментари за мелодията или за мридангата, ние ще установим, че всъщност причината е, че изпитваме завист. Yes, that gives us the urge to make the statement. Именно това е нещо, което ни подтиква да правим тези твърдения, да казваме тези неща. It's very subtle, isn't it? Много е финно, не е ли? Yes. Не е ли така? I mean, we do these things all the time, isn't it? Не е ли Yes. така, че ние всъщност правиме тези неща постоянно? Somebody gives a lecture and somebody says, oh, that was a nice lecture. Yeah, it was all right, but it was not so shastvik. He didn't quote so many verses. You know? Ако някой е давал лекция, говорил и някой веднага може да има мнение, да, не беше лоша лекцията, но не беше много по шастра, не бяха цитирани много стихове. Yeah, so we do this so often and we don't even realize, this is my envy. Не правим тези неща толкова често, че всъщност не можем да реализираме. Това е моята завист. Yes, and because we, we commit these offenses, this is actually one of the main reasons also why we can't make advancement. You know? И именно заради тези оскърбления ние не можем, това е основната причина, заради която не можем да прогресираме, да правим напредък. So anyway, that's how the envy manifests towards seniors. Ето по този начин се проявява завистта към по-висшестоящи. That we try to reduce that person's importance and establish our superiority. Опитваме се да намалим на неговата позиция и да установим своето величие. Yes, by talking bad behind his back and all this kind of things, you know? Като злословим зад гърба му. So now, what's the non-envious way to receive a senior? А сега нека разгледаме какъв е лишеният от завист начин да посрещнем един по-висшестоящ. We said it already, but let's say it again. Вече го казахме, но нека повторим още веднъж. What do we do? Какво трябва да направим? We are happy. Yes, we are jolly to receive him. Да, с радост го посрещаме. Yes. And how else do we associate with a senior? И как другояче общуваме с такъв по-висшестоящ?
With respect. Yes, and how does that manifest? We serve, we offer humble service, and We follow his instructions. or before that, Asking questions. we inquire. 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 С други думи, задаваме въпроси и също така следваме неговите наставления. По този начин служиме му, по този начин се изразява нашата радост. Pariprashnena sevaya. Right? So that's not only towards Guru, but actually towards any senior person. This is how we take advantage of a senior person's presence, that we serve and we inquire. Тези две неща, запитването и изследването, те не се отнасят единствено до гуру, но до всяка личност, която е на по-издигната от нас позиция. Към всеки, за да може да извлечем ползата от това общуване, трябва да се отнасяме към издигнатата личност по този начин. And it actually requires humility to sit in front of a person and hear from that person. Изисква се смирение, за да можем ние да седим пред някого и да го слушаме. If we have some envious or proud attitude towards a person, it becomes very difficult to hear. Ако изпитваме завист или гордост към някоя личност, тогава ще бъде много трудно да слушаме от нея. Yes, then the mind will always object. Умът ни постоянно ще възразява. What's he saying? I know this. I would have said it differently. And when is it finally finishing? Like that. Човек в ума си започва да мисли, това, което казва, аз всъщност го знам, аз би го казал по друг начин, кога най-накрая ще свърши. Yes, it can almost be like a torture to hear from somebody who we have a negative attitude towards, you know? Това преживяване може да е като преживяване на мъчение, да седим и да слушаме личност, към която имаме негативно отношение. So now, let's move on to envious behavior towards juniors. Нека сега разгледаме поведение, продиктувано от завист към по-младши от нас. Yes. Who can remember what did it say in the purport? Кой си спомня какво беше казано в коментара? What do we do with a junior? We deride him. We deride him, exactly. Да, ние им се присмиваме. What else do we do? Какво друго правим? A junior, Към младши. when we are envious. Когато му завиждаме. We don't listen to him and ignore. Yes. Humiliate him. Huh? To humiliate him. Yes, we humiliate him. We chastise him very heavily, maybe overly heavily, constantly correcting, chastising, especially in front of others. You know? Да. Караме му се, така да се каже, може би дори повече, отколкото е необходимо, с как голяма решителност и с по-голяма тежест, отколкото е необходимо, и особено пред други. Yes, and let's remember, we are not thinking now, oh yes, my seniors, they're always chastising me, they must be envious. И не дайте да си мислите, моите висшестоящи постоянно ми се карат, значи би трябвало да ми завиждат. Yes, no, this discussion we want to have in order to detect the envy in our heart, not in the other people's heart. Това, което правим сега, е, че дискутираме как да открием завистта в своите сърца, а не в сърцата на другите. So when we have this tendency of always heavily chastising somebody or correcting, then we should ask ourselves, maybe I am envious. You know? И ако открием у себе си такъв тип поведение, да посочваме грешките на някого и особено понякога дори да преувеличаваме важността им, това трябва да ни накара да се замислим дали не изпитваме завист към тази личност. By the way, this also sometimes manifests towards children. Между другото, такова поведение понякога се изразява и към деца.
that we ventilate our frustration and envy on children. Very easily this comes. Нашето разочарование, ние го изразяваме или го изхвърляме, така използваме децата, за да се освободим от него. Yes, and we overly, heavily, scream at them and chastise them and correct them all the time and all this. Крещим им, караме им се, непрекъснато ги поправяме за каквото и да било. Yeah, so basically the mood is that we push that inferior or subordinate person even more down to establish very clearly that we are superior. Принципът отново е такъв, че опитваме да принизим още повече позицията на по-низшестоящия от нас, за да установим ясно своето върховенство. Also, if we ignore a person's skills and abilities for a very long time, this can also mean that we are envious. Един друг белег на завистта е, ако в продължение на дълго време ние отказваме да признаем способностите и таланта на някого. Yes. Of course, when initially a person comes to Krishna consciousness, for example, we engage him in menial service just to help him to become humble servant, even though he may be very educated. Doesn't matter. Let him become a humble servant. В Кришна съзнание, когато някой се присъедини, в началото му се дават такива служения, които са, как да кажем, обичайни служения, прости неща, които трябва да се вършат, въпреки че този човек може да е много образован, високо образован. So in the beginning this is healthy to dissolve our false ego a little bit. Това помага в началото, за да може лъжливото его да бъде потушено до някаква степен. But if we do this for a long time, for many years, then maybe there is some envy behind it. Но ако ние се стремим да го държим в тази позиция в продължение на дълго време, на години, това подчертава или показва, че изпитваме някаква завист към него. Yes. So envy can mean we give a person too menial service, or we give him too high service, which he cannot do. Това може да се изрази по два начина. Или му даваме някакви много такива неща да върши, които никой друг не би искал да свърши, или пък служене, което изисква изключително висока квалификация и той не може да го направи. Just so we can say, just see, I knew you can't do it. Целта на всичко това е просто накрая ние да можем да кажем, ти дори и това не можеш да направиш. Yes. So basically the mood when we are envious is that we are well-wishing to the junior and we want them to come up, but definitely not higher than myself. Обикновено настроението е, че да, ние можем да помагаме и така правим някакви действия, с които да помагаме на по-низшестоящите да се издигнат, но със сигурност гледаме това да не е повече от там, докъдето се намираме ние. Yes, so to actually help a person to become more glorious than we are, this requires non-envy. За да може да помогнем на някой да се издигне на позиция, която е по-висша от нашата собствена, изисква липса на завист. And again, it's very subtle. И отново това се проявява по много фин начин. Yes, we may not even be aware of it, how we like to keep people around us below ourselves. Дори може да не си даваме сметка как всъщност натискаме хората около нас. I also noticed that sometimes we are having a bit of a problem in delegating duties to others. Забелязал съм също, че понякога имаме трудност с това да делегираме или да упълномощим някого да направи нещо. Yes, because a good way to delegate is that we follow up. We ask, how are you doing? Do you need any help? Maybe you need some money, maybe you need some manpower.
you know, what do you need to become successful? You know? Позитивният, добрият начин, по който упълномощаваме някого, е след това да се интересуваме от това какво се случва и да го питаме. Например, може би имаш нужда от пари или имаш нужда от хора, имаш нужда от нещо свързано с това да изпълниш задачата. But when we are envious, we will have this mood, either you do it or I do it. Ако обаче завиждаме, менталитета ни е или ти го направи, или аз ще си го направя. And if you do it, okay, good luck, you do it. Ако можеш да го направиш, направи си го, късмет, да. Yes. And maybe deep down in our heart we are hoping that he will not be as successful as when we would do it. И може би дълбоко в сърцето си дори се надяваме, че той няма да успее, за да може ние да го направим. Do we know this feeling maybe? Познато ли ни е това чувство? Yes, it's also subtle, you know. Това са много финни неща. Yeah, so it's interesting, you know. When we help people to become more glorious than we are, then we also go up. И интересното е, че когато помагаме на някого да се издигне по-високо от позицията, която ние имаме, ние всъщност се издигаме. But if we try to keep people down, then we also go down. И обратното, ако натискаме хората и ги бутаме надолу, ние също се снишаваме. Yes. Yeah, so this is the mood of an envious person towards subordinates, you know? Такова е поведението на една личност, която завижда към някой подчинен на него. Also that we make fun out of him in presence of others, you know? Да го правим за присмех пред другите. We make some joke on his expense and have a good laugh in front of others. Да се шегуваме на негов гръб, както се казва, пред другите особено. Yes, or that we talk in a condescending way, down-putting way, you know. Или да му говорим по, както се казва, отгоре надолу. Yes. Or that we have this mood, I don't have time for you, I am so important, you are nothing, I don't have time. Високомерно, с други думи, аз нямам време за тебе, не мога да се занимавам, нямам време. So these are all indications that there may be some little envy in our heart. Това са едни така показатели за това, че може би има поне някаква малка завист в сърцето. So now, what's the non-envious way towards juniors or inferiors? А сега нека разгледаме независтливия начин на отношение към по-младшите. Who can remember what Prabhupada said? Кой може да си спомни какво каза Шрила Прабхупада? What do we do? Compassion. Yes, we are compassionate. We reach out affectionately to uplift him and raise him to the proper standard. С грижа се обръщаме към тях и им помагаме, за да могат да се издигнат до подходящия стандарт. Yes, actually a non-envious person knows exactly how to connect with anybody. Всъщност личност, която не завижда, знае съвършеният начин, по който да се свърже с когото и да било. Srila Prabhupada is the perfect example of this. И съвършеният пример за това е Шрила Прабхупада. Yes, he knew how to connect with a child, with a, bum in the street, with a hippie, with a scientist, with anybody. Той е знаел как да се свърже с всеки един, независимо дали е дете, дали е някой просек на улицата, дали е хипи или учен. Yes, and he always acted for the ultimate benefit of everyone, to uplift them. И винаги е действал с цел да издигне тези хора от позицията, в която се намира. And sometimes Prabhupada used to speak so heavily, calling people fools and rascals and mudhas and whatever. А понякога Шрила Прабхупада всъщност използва много силни думи, като е наричал хората глупаци, негодници, мudha. Yes, but his heavy words came from a non-envious heart. Но тези думи са били отправени от
едно сърце лишено от завист. Yes, he had this desire to uplift people, to wake them up. Неговото желание е било да събуди тези хора, да ги издигне. And people could feel that, and that's why they usually did not take offense, you know. И тъй като хората усещали това нещо, обикновено не са се обиждали. Yeah, so we have to be very careful that we don't imitate this. Трябва много да внимаваме да не имитираме това. Because when we speak heavily, then most likely there is some envy there. You know? Защото ако тези тежки думи излизат от нашата уста, най-вероятно има някаква завист в сърцето. And as we said yesterday, consciousness travels on sound vibration. Както казахме вчера, съзнанието пътува на вълните на звука. Yes, so if we speak in heavy words with an envious heart, then this envy will travel on the sound coming out of our mouth. И ако ние изричаме тежки думи с завист в сърцето, тогава тази завист тя ще се пренесе по звуковите вълни. And it will actually contaminate others. И ще замърси останалите, другите. Yes. That's why Vaishnav etiquette says, do we have a problem here? Има ли някакъв проблем? After. Sorry. Yeah, no. No problem. Vaishnav etiquette says we should not correct others when we are envious. Ето защо във Вайшнава етикета се посочва, ние не трябва да правим забележка на някого, ако усещаме завист. But we said almost everyone is envious. Но вече казахме, че почти всеки изпитва завист. So then who can correct anybody? С други думи, кой би могъл изобщо да поправи някого? Right? Не е ли така? Yes. So, but good to know that we have to be very careful when we are in a position where we should correct others. Тъй, че трябва да бъдем много, много внимателни, когато сме в позиция да поправяме някого. That whenever we find ourselves in a situation where we get so agitated, oh, this person makes a mistake, I have to immediately right now tell them that they should not do this. Ако попаднем в ситуация, в която усещаме, този човек защо направи това нещо, аз трябва незабавно на момента да му кажа това. Yes, have we ever found ourselves in that situation? Yes. Намирали сте се в такава ситуация? So it surely means that the false ego is playing his game with us. Това е сигурна индикация, че лъжливото его ни разиграва. Yes, and as I said, false ego and envy, they're good friends. И както посочих по-рано, лъжливото его и завистта са добри приятели. So if we find ourselves in this situation, we should never correct anybody in this mood. Never. С други думи, усетим ли у себе си това, в никакъв случай не трябва да коригираме, поправяме някого. And sometimes it's difficult, you know, that urge to correct is so strong. Oh, we can't even control ourselves, right? Понякога това чувство, този подтик да поправим някого е толкова силен, че не може да се контролираме. And we think we are right because this person is making a big mistake here. И мислим, да, ние сме прави, защото той прави грешка. Yes, but let's be clear. The best instruction and correction will be poisoned if it is presented with envy and false ego. Но нека бъде съвършено ясно. И най-доброто наставление или корекция ще бъде отровена, ако бъде представена чрез завист, завистливо сърце. Because again, that envy and false ego will travel on the sound vibration and contaminate people's heart. Защото егото и завистта ще пропътуват чрез звуковите вълни и ще замърсят сърцата на другите. I'm sure we experienced this exchange from both sides, right? Сигурен съм, че изпитваме тези взаимоотношения от двете страни. That we were correcting somebody in this huffy mood. Че ние самите коригираме някого в такова запалено настроение. And afterwards, how do we feel? Not so nice.
А след това как се чувстваме? Не е много добре, нали? And also, I'm sure we have all experienced when somebody corrected us in this huffy mood. How do we feel? Also not so nice, We have an ugly feeling in the heart. И също така сме изпитвали, когато някой пък към нас се държи по този начин, как също не се чувстваме добре. Имаме сърцето ни неприятно чувство. Yes, so that's the contaminating effect of envy and false ego. Това е замърсяващият ефект на завистта и лъжливото его. So we should never correct in this mood. Затова в такова настроение никога не трябва да поправяме някого. We should wait until we cool down. Трябва да изчакаме докато се успокоим. Even if it means we have to wait for the next day. Дори ако това означава да изчакаме до следващия ден. Yes, to sleep it over, as we say in English, is always good. So the next morning the world looks already differently, Както има един израз, да преспиме с тази информация или това знание и след това на другия ден света изглежда по различен начин. Yes, it's magic. It works. Just wait for one night, and the next morning you see the world with different eyes. Изчакайте до следващия ден и ще видите как по удивителен начин това действа, светът се промени. And if not, oh well, you may have to sleep it over for another night. Ако и на другия ден не е по-добре, тогава може би трябва още една нощ да изкарате. But best to wait until we really cool down. Но най-добре ако да изчакате момента, в който наистина сте се успокоили. And also another good practical tip is that if we find ourselves in the situation where we have to correct somebody, друг практически съвет, добър, затова ако се намираме в позиция, че трябва да коригираме някого, then we can have this prayerful minute that we say, oh please Krishna, let me give this instruction as the well-wishing friend and servant, in the mood of well-wishing friend and servant. Трябва да отделим една минута, в която да се помолим с голяма искреност на Кришна. Кришна, моля те, нека да мога да предам наставленията си към тази личност като доброжелател и приятел. Acting as the well-wishing friend, wanting his very best. Като негов най-добър доброжелател и като най-добър приятел. So then Krishna allows us to be non-envious at least for these 2-3 minutes. Ако направим тази молитва, тогава Кришна ще ни позволи ще ни освободи от завистта поне за следващите 2-3 минути. Yes, no, it works. It works. Да, I have practical experience. Това работи, аз мога да ви го кажа от практически опит. Yes. If we have this prayerful mood, then Krishna helps us to really bring across this correction in a very nice and uplifting mood, Ако имаме такова молитвено отношение, подходим към ситуацията, тогава Кришна наистина ни помага. So now, envy towards equals. И сега, завист към тези, които са на едно ниво с нас. So what does that look like? Как изглежда това? When we are envious towards somebody who has a similar, capacity and similar influence than we have. Competition. Hang on, let him first translate. Какво е отношението ни към някой, който виждаме, че има същите или сходни качества с нас или сходно влияние? Какво е отношението ни? So, what happens if we are envious? Какво се случва, ако му завиждаме? What? We are proud. Yes. That's what it said in the verse and purport. We are proud of our own activities. Да, точно същото се казва в стиха и в коментара, че ние сме гордеем се със своите дейности. In other words, we are chanting our own glories. С други думи, ние възпяваме собствената си слава. What we all have been doing.
какво самите ние сме направили. So let's imagine two traveling preachers meet. Да си представим, че двама пътуващи проповедници се срещат. And their hearts are not free from envy. И сърцата им не са свободни от завист. Which is not surprising because Prabhupada said almost everyone is envious. Което не е изненадващо, защото Шрила Прабхупада каза, почти всеки е завистлив. So then just in the name of, I'm just sharing with my friend. What's wrong with that? You know? И дори в името на това, или под претекста, че аз просто ще се порадвам с моя приятел. So, and then we say, oh look, I was on the London Rath Yatra YouTube video. I was leading the kirtan. Look at this. С идеята да го зарадваме, ние му показваме видео в YouTube, как тук що се връщам от коя си Рата Ятра. Ето тук има едно видео, в което аз водя киртан. And then I gave the talk. Thousands of people were listening. You want to see? Да, ето тук в YouTube има, аз говоря пред хиляди хора. So, and then I went to New York and there was the Rath Yatra. And again, by Krishna's mercy, I could lead the kirtan. You want to see? И след това дори бях на Рата Ятрата в Ню Йорк и отново по милостта на Кришна можах да водя киртана, гледай, виж. Oh, it was so blissful. It was Krishna's mercy. Беше толкова блажено, разбира се, милостта на Кришна. So, and then after a while we say, and what about you, Prabhu? What did you do? И след това питаме, ами ти, Прабху, ти какво направи? So, in other words, you know, we have this mood, okay, we are equal, but actually, I'm a little superior. Или, с други думи, отношението ни е, да, ние сме равни, но аз все пак съм малко по-високо. And of course, I have to prove this to you, that actually I'm a little superior. И разбира се, трябва да ти го докажа, че съм по-високо от тебе. Yeah, so this competition comes in, right? Тоест, появява се сравнованието. Chanting our own glories. Възпяваме собствената си слава. Yes. Maybe you also have noticed that people love to talk about themselves. Вие може също да сте забелязали, че хората обичат да говорят за себе си. They don't so much like to inquire, you know, but they like to talk about themselves. Не обичат толкова да питат, но харесват да говорят за себе си. Actually, to do this in the presence of seniors is considered very uncultured and inappropriate. Човек да прави това в присъствието на повече стоящи се счита за много невъзпитано, некултурно. Yes, unless the senior person asks, "Oh, what have you been doing?" Okay, when the person asks, then we can talk about ourselves. But you know, in the presence of a senior, we are not meant to talk about ourselves, what we all have been doing. You know? Разбира се, ако бъдем попитани от него, тогава трябва да му кажем, но ако не ни е молил, не е възпитано да се изтъкваме и да се показваме какво ние сме направили. Yes, we meant to humbly inquire, not to talk about ourselves. А в негово присъствие ние би трябвало смирено да го запитваме със смирение, а не да говорим. Yes. So now let's have a look at the non-envious behavior amongst equals. А сега нека видим какво е лишеното от завист отношение между равни. So, what does that look like? Friendship. Yes. Приятелство. One thing is friendship can be there also with juniors and with seniors. Приятелството обаче може да съществува както с висшестоящи, така и с нисшестоящи също. But what's the special mood in the friendship of equals? Какво обаче е специалното настроение при приятелството между равни? Actually, amongst equals who are non-envious, there's also a kind of competition going on. Всъщност, между тези, които се намират на едно и също ниво, на финно ниво съществува съревнование също. So, what's that competition look like? Как изглежда това съревнование? What's the mood? Какво е настроението? Amongst non-envious. Glorifying each other. Cooperate.
Yes, it's all true what you're saying. Всичко, което казвате, е вярно. But the Vaishnav humility makes us feel like actually the other person is so much more experienced. I'm actually junior towards the other person. Right? Yes, that's the Vaishnav humility, seeing others as being more advanced, more experienced. Смирението на един вайшнава го кара да мисли, той всъщност се справя по-добре от мен, прави по-добре от мен, затова е по-напред, по-издигнат от мен. Yes, so the mood amongst equals who are non-envious is that they push each other forward. Now you sing, you lead the kirtan, I want to hear from you, you give the lecture. Така че настроението между двама равнопоставени, които не си завиждате, че те се окуражават един друг и се насърчават. Не, ти води киртана, ти води лекцията, аз бих искал да слушам от теб. Yes, the envious mood is we push ourselves forward. Когато завиждаме, ние се избутваме напред. And the non-envious mood is we push the others forward. Когато не завиждаме, тогава другите оставяме напред. Actually, that's the mood in the spiritual world. Всъщност това е настроението в духовния свят. Like the gopis, they experience more bliss pushing the other manjaris and gopis towards Krishna. Гопите, например, те изпитват по-голямо удовлетворение, когато дават възможност на другите гопи или манджари да служат на Кришна. That gives them more bliss than being themselves with Krishna, to push the others towards Krishna. Това им дава повече блаженство и удовлетворение да дават възможност на другите да служат на Кришна. So, if we really want to go there one day, we have to cultivate the mood. Така че ако в действителност искаме да отидем там един ден, трябва да култивираме това настроение. Yes. So in that way there is a very intimate friendship between equals. По този начин съществува много близко приятелство между равнопоставените. Because they actually treat each other as the other person as senior. Защото те се отнасят към другия човек като към по-старши. They want to serve each other, they want to inquire from each other. Искат да служат един на друг, да питат се един друг. That one says, "You've been a brahmachari for 30 years. What's your secret? How do you do it?" Ти си бил брамачари в продължение на 30 години. Каква е тайната? Как го направи? And then the other one says, "And you've been distributing books, Prabhupada's books for 30 years. What's your secret? How do you do it?" Пък ти разпространяваш книгите на Шрила Прабхупада цели 30 години. Какъв е твоя секрет? Как ти го правиш? So, there's this very intimate sharing of one's secrets. You know? И по такъв начин съществува много поверително споделяне на тайните на един на друг. Yes, which can only take place on the level of equals. Което може да се случи единствено на нивото на равенството. Not with seniors, not with juniors. Нито с по-висшестоящи, нито с по-нисшестоящи. So that's the special friendship amongst equals. Това е особената характеристика на приятелството между равнопоставени. So now my question to you. Which one of the relationships are most purifying? With seniors, with equals, with juniors? И сега моят въпрос към вас е, кой от типовете взаимоотношения е най-пречистващ с висшестоящи, равнопоставени или нисшестоящи? What do you think? Как мислите? Okay, we have juniors, seniors, equals. So, all sorts. Huh? What's the most purifying relationship? Кое е най-пречистващото взаимоотношение? With equals, yes. Because with equals, the most pinching and biting envy from the most hidden corners of the heart are coming to the surface.
Защото с равнопоставените най-фините или така най-скрити прояви на завистта, те излизат на повърхността. If we associate with seniors, it's not so difficult to say, yes, I'm their humble servant. Ако общуваме с повече стоящи, не е толкова трудно да кажем, аз съм техен смирен слуга. And we hope that some of their glory is splashing over onto us. И се надяваме, че част от тяхната слава ще попадне и върху нас. Yes, just see what a confidential associate I am from this person. Ето виж колко доверени, така близки отношения имам с тази личност. Just see, it's always me and Guru Maharaj. I'm always next to him in every picture, you know. Ето виж, на всяка снимка аз съм до Гуру Махарадж. So, because Guru Maharaj is the greatest, I'm the next one. И тъй като Гуру Махарадж е най-великия, аз съм следващия след него. Because I am such a close associate there. Защото съм много негов близък спътник. Yes. And it's also not difficult to surround yourself with juniors who are always sitting at your feet and looking up to you. Not difficult. И също така не е трудно да се заобиколите с по-нишестоящи, които с преданост така седат във вашите крака. Yes, but to associate with equals, that's a challenge. Но да общувате с равнопоставени, това е предизвикателство. To share our influence with somebody similarly influential. Да споделяме своето влияние с някой, който има същото влияние. Maybe some of you have this experience. 2 expert cooks cooking for Guru Maharaj's lunch. Може да сте имали това такъв опит, когато има двама експертни готвачи, които готвят обяд за Гуру Махарадж. It can be a challenge. Може да е предизвикателство. If it's one expert, one helper, нет проблем. Ако има един експерт и един помагач, никакви проблеми. Yes, but if it's 2 experts, immediately the competition comes in. Who knows better what Guru Maharaj likes? Но ако са има двама експерти, веднага започва съревнованието. Какво Гуру Махарадж обича повече? Yes, actually sometimes when I give the seminars and I have more time, I divide the audience into 3 groups and let them perform a role play. Very interesting. Понякога, когато има повече време и представям този семинар, разделям публиката на различни групи и им давам възможност да направят, да изиграят тези да изиграят тези ситуации. Did we? And Radhadesh, I didn't even discuss the envy. Maybe in previous life or something. No, but the role play amongst 2 equal cooks who are envious can look like this. Да, т.е. ролите на ситуация, в която имаме двама експертни готвачи, много добре представят това. Don't you know Guru Maharaj cannot eat this? It's not according to his diet. Не знаеш ли, че Гуру Махарадж не може да яде това? Това не е според диетата му. And then, no, he told me that he likes it. And Той ми каза, че го харесва и така нататък. Last time he ate it. Миналия път той го яде. Yes, or the topmost manifestation of envy, if somebody else cooks something, and we say, no need to serve this to him. I know he can't eat it. It's not good for him. Най-висшето проява на завист е, ако някой друг сготви нещо за него и ние кажем, не, няма нужда това нещо да му се предлага, аз знам, че той няма да го яде. No need to even show it to him. Даже изобщо не трябва да му се показва. Yes, this is envy. Това си е завист. What's the harm of showing him? He can ask, what is it? Какъв е проблема да му бъде показано? Той може да пита какво е това. And maybe he tries one little spoon. What's the problem? Или да опита една малка лъжичка. Какъв е проблема? But if we don't even want to show it to him,
Oh my God. Но ако ние дори не искаме да му го покажем, тогава, о, Боже. Yes. Or two equally expert pujaris dressing up the deities for Janmashtami. This can also be a challenge. Или едно друго предизвикателство е, ако двама експертни пуджари трябва да облекат божествата за Джанмаштами. Who's got the better idea? Чия идея е по-добра? Yes, Matаджи is making garlands. Stealing each other's flowers. No, that's for my garland. Матаджите, които правят гирлянди, си крадат цветята една на друга, а не това са за моя гирлянд. Or then the lady in charge, she gives, 10 flowers. Here, make a big garland for Lord Jagannath. 10 flowers you get. А пък тази, която разпределя, тя дава на някого 10 цветя и казва, ето това е за гирлянд на Бог Джаганат. Yeah, so how can you make a nice garland for Janmashtami with 10 flowers? Как може да направите хубав гирлянд за Джанмаштами с 10 цветя? Няма как. Yeah, so all these dealings are taking place, Но тези взаимоотношения се проявяват. And we don't even identify what's behind it, А ние дори не си даваме сметка какво седи зад тях. Yeah, so equal association most challenging. Но най-предизвикателни са взаимоотношенията между равнопоставени. In the Bhagavatam, and we soon are finished, in the Bhagavatam there's the story with Indra and Prithu Maharaj. В Бхагаватам е разказана историята за Приту Махарадж и Индра. When Prithu Maharaj wanted to do his 100th horse sacrifice. Когато Приту Махарадж искал да извърши своите 100 жертвоприношения на коне. So while Indra had 100, Prithu Maharaj 99, everything was okay. Докато Приту Махарадж извършил своите 99 жертвоприношения, всичко било наред. But when Prithu Maharaj wanted to do the 100s, then Indra was getting envious. And what did he do? He stole the horse. Да. И когато обаче Приту Махарадж решил да направи 100-но такова жертвоприношение, Индра веднага изпитал завист и какво направил? Откраднал коня. And this was going back and forwards. They were stealing each other's horses back and forwards. И така тези взаимоотношения такива взаимоотношения те имали помежду си. And only when Lord Brahma appeared on the scene, pacifying Prithu Maharaj, saying, no need for you to do 100 horse sacrifice, you're already perfect devotee, you be satisfied with 99, let Indra have 100. Заради техните взаимоотношения най-накрая Бог Брама се появил и той казал на Махараджа Прито, няма нужда да правиш 100 жертвоприношения, така ли иначе ти вече си съвършен, предано даден, нека 100-те останат за Индра. So that re-established Prithu Maharaj on the transcendental platform. Тези наставления установили отново Махараджа Прито на трансцендентална платформа. And externally it looked like Prithu Maharaj was the loser. Външно изглеждало сякаш Махараджа Прито загубил. But actually he wasn't. He was the winner. Но в действителност той не загубил, той спечелил. Yes, because he let go of the desire to do 100. Защото се освободил от желанието да извърши 100-ното жертва. Yeah, the stealing. I have also observed when two expert cooks are cooking lunch for Guru Maharaj, they steal each other's pots, steal each other's boga, so the sacrifice cannot take place. Наблюдавал съм и това, когато двама експертни готвачи искат да сготвят за Гуру Махарадж, тогава те крадат един от друг или съдовете, в които се готви, или продуктите, така че жертвоприношението да не може да бъде извършено. Yes, concluding, we can say His Holiness Varnaswami, he has this formula for association. В заключение можем да кажем His Holiness Radhanath Swami. Той има тази формула за успех. He says, out of 100% of association, от 100% общуване, 60 should be spent with equals.
60 трябва да бъдат с равнопоставени. And 20 with juniors. 20 с по-ниско поставени. And 20 with the topmost. И 20 с най-висшестоящите. But 60 with equals. Но 60% от нашите взаимоотношения трябва да бъдат равнопоставени. So this formula is not a shastric one. Тази формула не идва от шастра. I think he came up with it himself just to emphasize how important equal association is. Мисля, че самия той е стигнал до нея, за да подчерта, но тя подчертава колко важно е общуването с равнопоставени. Yes, that we should consciously seek equal association. Ние съзнателно трябва да търсим общуване с равнопоставени. Especially the more senior we get. Особено колкото по-старши ставаме самите ние. Yes, for young devotees it's very natural to have equal association, you know. За младите преданно дадени е лесно да имат общуване с равнопоставени. But then as we become so-called senior, но когато ние ставаме така наречени висшестоящи, we may find that we hardly have any equal association in our life. Може да открием, че почти ни липсва до такова общуване с равнопоставени. And when there is somebody equal, we may feel some little discomfort even, and we may avoid it. И тогава пък, когато имаме такова общуване, ние може да чувстваме някакво притеснение, неудобство и да го избягваме. Yes, so this is unhealthy. Това не е здравословно. Yes, and we can actually see. I mean, I have no clue what's going on here in Sofia, no idea. И можем това нещо да го наблюдаваме. Лично аз нямам представа какво се случва в София. All I can say is almost in all communities there is some power battles, some ego battles going on amongst seniors, you know, especially amongst the men, actually. Винаги съществува някакво противопоставяне на нивото на властта и на нивото на power games, ego battles. И на егото, на нивото на егото. Yes. Most conflicts in the world come about through this difficulty of equal association. Inside is gone, outside is gone. You know? Повечето от проблемите в света, независимо дали в Искон или извън Искон, идват именно от този вид конфликт. One last little story illustrating the importance of equal association. Една последна малка история, кратка история, която илюстрира важността на общуването с равнопоставени. When Lord Brahma wanted to see the Lord, когато Бог Брама искал да види Върховния Бог, and the doorkeepers were asking, who are you? Which Lord Brahma are you? И тогава пазителите на вратата казали, кой Бог Брама? So, and then he got all offended. You don't know Lord Brahma? Oh, I'm Lord Brahma. И той се почувства обиден, ама как вие не знаете кой е Бог Брама? So then the Lord called all the Lord Brahmas from all the different universes. Right? Тогава Богът повикал всички Брама от всички вселени. And they didn't only have 4 heads, they had 10 or 100, you know? И те не били само с 4 глави, а имали 10 или 100. So the Lord was giving Lord Brahma equal association. Това, което направил Бога, е, че му дал на Бог Брама общуване с равнопоставени. And that made him more humble. Okay, there's some Lord Brahmas with 10 heads, 100 heads. Oh my God, I'm a small timer here. Това накарало Бог Брама да развие смирение, защото той видял, другите имат по 10, по 100 глави, аз съм като малко дете тук. Yeah, so for us also good to get a bit of equal association just to become a bit more humble, you know? Затова и за нас, за да станем малко по-смирени, на нас също е необходимо общуване с равнопоставени. Okay, let me see if anybody has some question. I mean, today is Sunday. We have a bit of time. We started so late, right? Днес е неделя. Мисля, че имаме време. Сега е момента да зададете въпроси, ако имате. Or do we have to finish?
Или трябва да приключваме? Who is the boss? Who is the Lord Brahma here? Кой отговаря? With one head. You? All right, a couple more minutes for questions. Okay, we'll start here. Krishna, I have 3 questions. Please, one at a time, otherwise I cannot remember the first one, you know. Which one is the first one? Okay, sometimes we think, okay, I heard on the lecture, if I correct somebody, I have to pray to Krishna, it have to be with very nice mood and this and that, and after this we think, okay, if I try to have this mood, I can correct everybody, and every problem that I see, I just do it. I go and say, oh, Prabhu, oh, Mathaji, you're very nice, but this and that, and we start correct everybody, but using. Okay. So, yeah. The question is it like that, or? Translate. Въпросът е в следното. Чухме на лекцията, че човек трябва да има молитвено настроение и да се помоли на Кришна. Моля те, нека да направят тази забележка по подходящ правилен начин. Ако ние мислим да направим това нещо и тогава отидеме и започнем да казваме, о, Матаджи, ти това не направи така, Прабху, ти това не направи така. Това ли е правилният начин да се приложи този принцип? No, it's not like that. Не по този начин. We actually have to be authorized to correct others. Всъщност, за да коригираме другите, трябва да бъдем авторизирани. We have to be given that service. Трябва да ни е било дадено това служене. So just the fact that somebody does something wrong does not give us the authority to correct people. Това, че някой прави нещо неправилно, не ни дава на нас авторитета да коригираме хората. Yes, so we have to be in a position of a counselor or a department head or a well-established senior person or something. Трябва да сме в позицията на някой, който е съветник или някой, който отговаря за даден отдел, да речем в храма, или трябва да сме много добре установени, да сме приемани за добре установена старша личност. Yes, because also not everything can be corrected just by correction. Защото в действителност не всичко може да бъде поправено само чрез корекция, поправка. Some things may just need some further purification, you know? Някои неща изискват по-нататъчно пречистване. So we can't just try and correct every little mistake always, you know? Затова не може просто да продължаваме и да посочваме всяка следваща малка грешка. And especially towards young devotees, there should be one person, you know, who is in charge of the men, one person who is in charge of the women, and that person corrects others. Това с особена сила важи за новите предано дадени. Трябва да има един мъж, който отговаря за мъжете, една жена, която отговаря за жените, и това е, не повече. Because often we see, you know, young devotees do everything wrong. And everybody loves to jump on them. Oh, you should do like this. Or finally there's somebody I can correct. You know? Защото нормално е новите предано дадени да правят много неща погрешно и тогава ние не трябва да скачаме, нали, ето сега ми е дадена възможност да коригирам някой. Yes, can be very discouraging to people. Това може силно да разочарова хора. Second question. How do we... It's very difficult to know when you are senior, where you are... Yeah, that's a common question. Not so difficult. Трудно е въпросът беше трудно е да се определи кой всъщност е старши, кой е младши. Отговор е, че не е чак толкова трудно. So, the ultimate criteria is a person's Krishna consciousness. Крайната меродавната платформа е Кришна съзнанието на този човек. But because that's not so easy to determine, но тъй като не е толкова лесно това нещо да бъде определено, that's why we take some external and somewhat
material considerations. За това се вземат предвид някои външни и, така да се каже, материални белези. So the most common thing is, when did the person get initiated? First initiation, second initiation. Първото нещо, което се отчита, е посвещенията. Кога този човек е получил посвещение? Първо, второ. Even though that may not mean very much. You know? Дори това да не означава твърде много. So if the person has been taking empty medicine capsules for 30 years, you know, his seniority may not mean very much. Ако, например, някой е приемал празните капсули в продължение на 30 години, тогава неговото старшинство няма да означава много. So empty capsules, people only understand who were this morning in the lecture. Тези за празните капсули разбират само тези, които бяха сутринта на лекцията. So, but nevertheless, we take that as a criteria. When did the person get initiated? Но така или иначе приемаме това нещо за критерии. So, and then another criteria is a person's age. If a person is 30 years older, we respect them as superior simply on the basis of more life experience. Другият критерий, който се отчита, е възрастта на човека. Ако някой е с 30 години по-възрастен от нас, ние би трябвало да се отнесем с уважение към него, дори просто заради възрастта му. Also, managerial position is considered superior, even if the person is junior to ourselves. По-високата менеджерска позиция, управленска позиция т.е. управленската позиция дава старшинство, независимо, че човека може да е по-младши от нас. Also, renounce phase of life, sannyas, is considered superior, even though the grihastha may be longer in Krishna consciousness. Също така позицията на саняса е по-висшестояща спрямо грихаста ашрама, въпреки че грихаста може да е по-старши от саняси. And Bhaktivinoda Thakur gives another very funny criteria. А Бхактивинода Такура дава един много забавен критерий. I'm just looking. He says, he who is bigger in body. Той казва, този, който има по-голямо тяло. So, if you're bigger in body, you better watch out. Така че, ако има някой с по-голямо тяло, той също се приема. Yeah, so these are the criteria. You know? Това са такива едни допълнителни критерии. And then Govinda Maharaj, he gives another good point. А Гор Говинда Махарадж дава още един допълнителен He критерий. says to Vaishnava fields, everybody else is a Vaishnava except me. I'm only trying to become one. Напредналият вайшнава винаги вижда останалите като вайшнави, а себе си като не вайшнава, като някой, който се опитва да стане. Yes, not that we start thinking, I got initiated before you did, so, you know, I'm senior. This is not the right mood. You know? Неправилното настроение, ако човек си мисли, аз съм посветен преди тебе, затова съм по-старш. Yes, we should never demand respect, but give respect to all. Никога не трябва да изискваме респект, а обратното винаги трябва да демонстрираме или да даваме уважение. And what's the third question? It's from the morning. Can I ask? From the morning lecture. Let's park that and see if there's any other questions about the envy topic. Въпроси за завистта. Hare Krishna, thank you. So, what is the main cure for enviness? Okay. Main cure for envy. Какво е най-доброто лекарство срещу завистта? Well, the ultimate main cure is serious spiritual practice. You know? Най-доброто лекарство е сериозната духовна практика. But at the same time, we have to follow Vaishnava etiquette and culture.
Но в същото време трябва да следваме Вайшнава етикета и култура. Yes, so Vaishnava etiquette and culture is designed to help us to understand our true position of humble servant. Тази култура и етикет са създадени, за да могат да ни въведат в правилното настроение на това да бъдем смирени слуги. Yes, but let me share 5 very powerful practical steps. Но нека споделя с вас 5 много могъщи практични стъпки. You better grab your phone and write them down. По-добре ги запишете в телефона си. They're very practical for all kinds of, attempts to transform any unwanted pattern of behavior. Тези стъпки са полезни винаги, когато искаме да променим неблагоприятни модели на поведение. Yes, whether this is false ego patterns of behavior or envy or this or that, it doesn't matter, it always works. Независимо дали това са модели свързани с лъжливо его, с завист и така нататък, винаги работи. So, step number 1 is hearing about the topic. Стъпка номер 1. Да слушаме по тази тема. That's what we have been doing here. Това е, което правихме сега тук. So the hearing always makes us more conscious how envy manifests. Слушането ни прави по-осъзнати. Как се проявява завистта? Yes, the hearing wakes us up from our unconscious state. Слушането ни събужда от нашето неосъзнато състояние. Before becoming Krishna conscious, we first have to become conscious. Преди да станем Кришна осъзнати, първо трябва да бъдем осъзнати. Yes, and so often we are so unconscious. А често пъти ние сме доста неосъзнати. Yes, so hearing is step number 1. Слушане е стъпка номер 1. Then, hopefully, after hearing comes desiring. I want to do something about this envy in my heart. Right? И при добро стечение на обстоятелството, след слушането трябва да дойде желанието. Аз искам да направя нещо за това. Yes, I can't forever sweep it under the carpet, but I have to do something about it, kick it out of my heart. Не трябва постоянно да го замитам под килима и да го скривам, а трябва да направя нещо, за да изчистя сърцето си. So there has to be a burning desire to do something about it. Трябва, с други думи, да имаме горещо желание да направим нещо по този въпрос. So that's step number 2. Това е втората стъпка. Now step number 3. Стъпка номер 3. We have to be introspective and honest. Трябва да бъдем интроспективни и честни. Always reflecting. Винаги да наблюдаваме себе си. Yes, that we reflect. Why did I say this? Why did I do this? What took place in this exchange right now? Защо казах това? Защо се държах по този начин? Какво се случи в тези взаимоотношения? How did I contribute to this unpleasant exchange? Какъв е моят дял в тези недобри взаимоотношения? Not just blaming the other people for everything, but looking in our own hearts. What took place there right now? Не само усочвайки грешката на другите, но да погледнем в своето собствено сърце. Какво? Who can help us to see where we have to work on? Ние имаме нужда от този доброжелател, приятел, който да ни каже върху какво имаме нужда да работим. So then, step number 4. Стъпка номер 4. We catch ourselves doing the wrong thing. Улавяме се, че правиме грешното нещо. So even though we did the wrong thing, but just the fact that we realize, oh, Bоже мой, again, I couldn't control my tongue, I had to make this nasty little comment, you know? Дори след като сме направили грешката, се улавяме, аз знаех, че това нещо може да се случи, но не можах да си въздържа езика. Направих този коментар. So the fact that we catch ourselves doing the wrong thing, that means it's progress.
самия факт, че сме се уловили да правим неправилното нещо, вече е прогрес. Because so many times before we've been doing the same thing and we never realized that it was not the right thing to do. Защото толкова много пъти в миналото ние сме правили същото това нещо, но дори не сме разбирали, че това е погрешно. So, but now we realize, here we go again, the envy, false ego. Но сега вече имаме възможността да си признаем, да, ето това е лъжливото его, това е завистта. So now my question to you, what's the next step? И сега моят въпрос към вас е, коя е следващата стъпка? Catching yourself doing the wrong thing. След като се хванем, че вършим погрешните неща. What do you think? Какво мислите? To apologize and to correct ourselves. To become in another state of being. Sounds all very good and lofty. But we can, I mean, To catch ourselves before doing it. Well, it would be good if it was so easy. Хубаво щеше да е, ако е толкова лесно да се хванем Sometimes преди да... people say, we just make a resolution that we're not going to do it again. Понякога хората вземат решение, никога повече няма да правят това. So is that going to work? Това мислите ли, че No. ще работи? No. Не. So, pray to Krishna. yes, we cry out. We don't only pray, we cry out to Krishna, helpless. Не просто се молим, а плачем пред Кришна в безпомощно състояние. Yes, because envy, false ego, this is like a little Hiranyakashipu there. Защото завистта и лъжливото его са като малки Хираникашипу в сърцето. Yes, and we out of our own strength, we actually cannot free ourselves from this. И със своя собствена сила не бихме могли да се освободим от тях. We've been carrying this with us for so many lifetimes. Ние носим тези неща с нас в продължение на много животи. Yes, we have to cry out to Krishna. Трябва да плачем пред Кришна. We have to invite Lord Nrsingadev with his sharp nails to do the heart surgery. Трябва да поканим Бог Нрисимхадев със своите остри ногти да извърши сърдечната операция. Yes, he is very expert. Той е много опитен. Yes, but the problem is we keep ourselves in this illusion, that this envy, false ego will also give us some juicy fruits. Проблемът обаче е, че ние продължаваме да си мислим, че лъжливото его и завистта все пак ще ни дадат някой друг сочен плод. So, and that's why we say, Krishna, you can take that attachment, but this one, no, not now. I want to keep that a little longer. И често пъти ние казваме, Кришна, да, можеш да вземеш тази привързаност, но тази не сега. Ще си я задържа още малко. So, and then Krishna says, all right, you can have it, no problem. Hang on to it. Кришна отговаря, добре, щом искаш, задръж я. Yes, so this is just such a deep-rooted desire that we feel we can enjoy by being superior. Това е толкова дълбоко вкоренено желание да се наслаждаваме, като сме по-висшестоящи. Yes, so we have to cry out to Krishna. Only he can help us. Така че трябва да плачем и да молим Кришна да ни освободи. So, and if we do these last three steps of being introspective and honest, catching ourselves doing the wrong thing, crying out to Krishna, being introspective and honest, catching ourselves doing the wrong thing, crying out to Krishna, introspective and honest, catching ourselves doing the wrong thing, crying out to Krishna. Translate. И така трябва да извършваме тези три стъпки в периодично, една след друга, да бъдем интроспективни и честни, да се улавяме, че вършим неправилните неща, да плачем пред Кришна, след това отново да бъдем интроспективни, да се наблюдаваме, да се хващаме, че правим погрешните неща и отново да плачем пред Кришна. Did he say it properly? Yeah. Yes. So then sooner or later we come to step number 6. И тогава стигаме до стъпка номер 6. Get your phone out. Запишете я в телефона. So, sixth step is we catch ourselves doing the right thing.
Шестата стъпка е, че се улавяме да правим правилното нещо. Yes, it really works. Да, това наистина работи. That if we do these three other steps, then sooner or later we will encounter some daily situation where we will feel, oh, this time I reacted differently. You know? Yes. Ако сме правили този периодичен кръг с предишните 3 стъпки, в един момент, в една обичайна ежедневна дейност, ние ще забележим, че сме действали по правилен начин. Yeah, we realize, some 2 weeks before, I would have reacted differently. I would have made my nasty comment and this and that and this and that. But now I could just be quiet and it didn't agitate me and I didn't have to say something. And you know. Може да имаме следното наблюдение. Преди 2 седмици аз веднага щях да направя няколко такива гадни коментари или забележки, но сега съм удовлетворен просто да седя на страна и нямам никакъв проблем. Yes, and then we realize, wow, this works. Krishna is helping. И така реализираме, ама това наистина работи. Кришна ни помага. Yes, so I'm using these steps myself and I can only say it works. Аз самата използвам тези стъпки и мога да ви кажа, те работят. But it's hard work. Но е тежка работа. Yes, you always have to reflect, introspect, catching yourself doing the wrong thing, crying out to Krishna. Трябва непрекъснато тези стъпки да се преминават. Човек да бъде интроспективен, да бъде честен, да се хваща, че прави погрешното нещо, да плаче пред Кришна. Yes, but then gradually you can transform these unwanted patterns of behaviors by Krishna's mercy. You know? Но постепенно с милостта на Кришна всички тези погрешни модели на поведение, те са пречистени. And if we agree to do this internal work, that's when we make advancement actually. И тогава, когато се съгласим да извършим тази вътрешна работа, тогава това е момента, в който действително напредваме. So to make advancement in devotional life is not an external thing. How many friends we have on Facebook or whatever, you know? Духовният напредък не е външен тип дейност. Например, колко приятели имаме във Facebook. Yes, but it's all about the internal transformation. You know? Всичко се заключава във вътрешната трансформация. So to conclude, let me quickly tell you something about these books for those people who haven't seen them yet. И така, за да приключим, ще кажа няколко думи за тези книги, които някои от вас все още не са виждали. Actually, this topic of envy is in this book, Sheltering Relationships. There you find the chapter in there. В всичко, което говорихме за завистта, ще намерите в една от главите на тази книга, която се нарича отношения, които дават подслон. So, and this book is all about the topic of the importance of having a counselor. И тя говори също така за важността на това да имаме до нас съветник. That just having a Diksha Guru not enough. Просто да имаме Дикша Гуру не е достатъчно. We need this well-wishing friend on a more regular basis who can help us to see how to move forward step by step. Имаме нужда от доброжелател и приятел, който на ежедневна основа да ни казва как да правим следващата стъпка. If we don't have that, very easily we stay in our comfort zone and we become stagnant. Без това много лесно ние се заключваме в своята зона на комфорт и се застояваме в състояние на стагнация. Then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. Другата книга се нарича Лъжливото его, нашият постоянен спътник и как се казва, troublemaker, който прави пакостник. I think the title speaks for itself. Мисля, че заглавието само говори за себе си. It has helped me a lot to detect how my false ego gets into my way, so maybe it helps you too. На мен самата ми е помогнало много да разбера как лъжливото его
седи на пътя ми, пречи по моя път, така че най-вероятно и на вас също ще може да And помогне. there's also a whole chapter about chanting the holy name in it. И в нея също така има и цяла глава посветена на повтарянето на святото. And then we have spiritual culture, Krishna's divine system. След това имаме духовната култура, божествената система на Кришна. That's all about the man-woman mystery. Темата на тази книга е за мистерията на отношенията между мъжете и жените. How the feminine Shakti is meant to empower the man. Как женската шакти или сила е предназначена да дава сили на мъжете. Yes, we women are very powerful. Ние жените притежаваме много голяма могъщество, сила. We are not meant to use that Shakti to compete with men. Но не трябва да използваме тази сила да се съревноваваме с мъже, but we are meant to empower them. А да усилваме тяхната сила. Yes, so that understanding is getting more and more lost and forgotten. Това разбиране все повече и повече е забравено. Yes, and the women are competing. They want to use the Shakti for themselves to become the hero rather than making the man the hero. Жените все повече и повече желаят да използват своята сила, за да проявят себе си като герои, а не да направят мъжа герой. And that's actually why in Kali Yuga, I'm sorry to say, the men are becoming more and more useless. И съжалявам, че трябва да го кажа, но поради тази причина в Кали Юга мъжете стават все повече и повече безполезни. Yes, because we women contribute to this unknowingly. И това е, че ние жените дори несъзнателно допринасяме за това. Because we are competing instead of giving our Shakti to them to empower them. Защото се съревноваваме с тях, вместо да им даваме силата си на тях. Yes, it's a quite interesting topic. And of course it's completely against modern worldview, of course. Много интересна тема, но разбира се в много различно от съвременната гледна точка. Well, whole Krishna consciousness is against modern worldview, actually. Цялото Кришна съзнание всъщност е срещу съвременната гледна точка. Material life is all about enjoying the senses and showing off, and spiritual life is about minimizing sense gratification and become humble and insignificant. I mean, how much more opposite can it be? Да, те са напълно противоположни и в материалния живот целта е сетивното наслаждение и това човек да се показва, а пък в духовния живот обратното, човек става смирен и намалява сетивното наслаждение. Yes. Material life, we maximize sex enjoyment, and in spiritual life we minimize. How much more different opposite can it be? В материалния живот сексуалното наслаждение се увеличава, а пък в духовния го намаляваме. Колко по-противоположни може да са тези две? Yes. So, and last but not least, entering the Grihastha ashram. How to do it, how better not to do it. И накрая, как да влезем в Грихастha ашрама, как да го направим и как да не го правим. Yes, very helpful for young people who are not married yet. Много полезно за млади хора, които все още не са женени. Yes, because we have such a high divorce rate. And it mainly comes because we start the whole thing in the wrong way. На разводи и главната причина за това е, че всичко започва по грешен начин. It's actually like a handbook for matchmaking. Всъщност тази книга е като ръководство за сватосване. Yes, devotees need some help with this to find a compatible partner, Yes. Преданите се нуждаят от помощ в това отношение, как да намерят подходящ партньор. Yes, so it's interesting for young unmarried people, for people who want to help others to find a suitable partner, for parents who have teenage children. Yes.
Така че книгата е полезна за млади хора, които искат да намерят своя партньор, или за на по-старши, които искат да помогнат на другите да намерят своя партньор, или пък за родители да намерят за своите деца. Или за съветници, who guide others. които насочват, водят другите. Or for young people who just got married, but maybe they haven't entered the Grihastha ashram yet. Или за млади хора, които са се оженили, но все още не са влезли в Грихастha ашрам. Yes, or the topics are relevant, practical application. Всички тези теми са разгледани с практично приложение. So, if any of you want some books, then these two are 25 levers, not euros, only levers. Тези от вас, които се интересуват от книгите, тези двете по-големите са 25 лева, не евро, лева. And these two are 20 each. А пък другите две са по 20. And actually these two books I also have in Russian language. А пък тези двете по-малките ги имам и на руски език. If we have anybody who can read better Russian than English. Ако има някой, който по-добре чете руски вместо английски. Yes, so if you want to get any books, please come and let me know. Ако желаете да получите някоя книга, просто елате при мен и ми кажете. Okay, so sorry that I took so much of your time. Съжалявам, че отнех толкова от вашето време. But we started very late. Но и започнахме доста късно. And tomorrow we continue on the topic of how to please a husband, how to satisfy a wife. Yes. The other way around? Yeah. How to satisfy... Yes, how to please the husband, how to satisfy the wife. Tomorrow and the day after tomorrow. Да, утре и други ден ще продължим с тази тема, как да удовлетворим съпругата и съпруга. 6:30 in the old temple. Утре ще бъде 6:30 на Кюри, Жюля Кюри, 4. Madame Curie. And Tuesday in the Novakram. А пък във вторник ще бъде в Малинова долина, храма. Okay. Good. Thank you so much for your kind attention. Благодаря за вниманието. Srila Prabhupada ki, Samavida Bhaktivinoda ki, Gaura Premananda. Hari Hari Bol. Can we have a